Kommandantin Lihanna schwet durch die engen GGN der verlassenen Alienschiffs. Ihr Magnetstiefel klickten rhythmisch gegen die Metallplatten der Rumpfs. Die Bergungsoperation in der Enge der Jupiter sollte nur eine Routine-Mission sein. Nichts Besonderes, nur ein weiterer toter Haufen Metall im Weltraum, der auf Wertstoff durchsucht werden muss. Aber dann entdeckt der Ingenieur Park Jiho etwas, das alles verwundert. Versteckt tief im Quantenspeicher der Schiffswände verschlosselt Daten können. Die definitiv nicht durch dem Geharten. Kommandantin. Das müssen Sie sich ansehen, nicht Jihos Stimme durch das Kommunikationssystem. Sein Finger. Tanzden. Aber das holographische Display. Render verzweifelt versucht, die fremden Symbole zu entschlüsseln. Was fand, Lihannas Blut in den Dörren gefrieren. Die Übersetzungen waren vollständig und bruchstückhaft. Aber bestimmt Wörter sprengen förmlich aus dem Text heraus. Project Bullet, verboten menschlich. Die Technologie und Galaktische. Vertragsbruch. Dies Begriff wiederholten sich immer wieder in den Alien-EUFCICHNUNG in dort Hanna Start und glubig auf die Daten. Nach diesen Aufzeichnungen entwickelten die Regierungen der Erde heimlich Waffentechnologien. Die selbst die fortschrittlichste Zivilisation der Galaxis in Angst und Schrecken versetzten. Die Aliens schrieben über die Menschen, als wenn sie eine Art Bedrohung für das Gesamtuniversum. Das kann nicht stimmen, murmelt Hannah vor sich hin. Wir sind doch noch nicht einmal richtig ins Allvor gedrungen. Aber die Beweis waren, da schwarz auf weiß in den Alien-Datien gespeichert. Offenbar wussten andere Spezies Dinge über die Menschheit, die selbst die meisten Menschen nicht wussten. Hannah aktiviert sofort das Kommunikationssystem, ihr Entdecken und das Erdkommando zu übertragen. Das war so wichtig, es zu verschweigen. Aber als sie die Übertragung startet, geschah etwas Seltsames, das Gesamtkommunikationsserie fiel aus. Jiho, überprüfen Sie die System. Befall Sie Nerves, es funktioniert normal, Kommandantin. Aber etwas blockiert, und Signale von Hannah eilt zum Biobatchtundig und blickt hinaus in den Weltraum. Was sie sah, bestieg die schlimmsten Befürchtungen. Elegante Sicherheitschef tauchten aus dem Hyperraum auf, Waffensystem bereits geladen und auf ihr Schiff gerichtet. Die Schiff gehörten keine Regierung, sie trugen die Logos großer Konzerne. Sie haben uns gefunden, flüstert Hannah. Aber wie konnten sie so schnell hier sein? Die Antwort war beunruhigend. Jemand hat ihr Mission überrockt, wahrscheinlich. Von Anfang an. Das bedeutet, dass dies geheimen Projekt nicht nur existierten, sondern auch aktiv geschützt wurden. Jiho, wir verschwinden hier. Sofort. Die Asteroidbergbau-Station Series 7 war der perfekte Ort für Flatling, tief in Jesting. Versteckt, fernab von den Haupthandelsraum, kümmerte sich hier niemand die Vergangenheit der Besitzer. Solange man besseln konnte, stellt niemand Fragen. Hannah sah in einer schwach belichteten Kantine, die tief in den Felsheimen gebaut war. Der Ort roch nach Recyclingluft und billigem Alkohol. An einem der hinteren Tisch wartet Kim Deho auf, sieht eine hemmelige Militärauftragner, der in den letzten Monaten gefährlich Fragen über Geheimprojekt gestellt hat. Deho sah müde aus, seine Augen blickten ständig nervöser. Sie verfolgen jeden, der so viel weh, murmelte und schob ein Datenpad über den schmutzigen Tisch. Aber was sie gefunden haben, das ist größer als alles. Was ich mir vorgestellt habe. Project Bullet ist nicht nur irgendein Wurf, erklärte mit leiser Stimme. Es ist Quantenbewaffnung. Rechten, die überall in der Galaxis sofort zuschlagen kann, und dass man sie aufhalten kann.
Sie umgehen jedes bekannte Vertidigensum. Hanna start auf die vollständigen Baupläne auf den Display. Die Technologie war maglich fortschrittlich, jahrzehnte voraus. Verglichen mit allem, was die Menschheit eigentlich entwickeln können sollte. Why ist das möglich, flüstert sie. Wir können doch kaum zum Mars fliegen, und das die Hälfte unserer Schiff explodiert. Das ist die Frage. Die mich seit Jahren beschäftigt, antwortet Deho bitte, urget wir haben unsere Regierungen Technologien entwickelt, die weit über unserem normalen Niveau liegen. Und das Schlimmste ist, die Aliens wissen davon, lehnt sich in hier zu ihr herüber. Sie beobachten uns schon lang, Hannah, viel länger, als wir dachten. Sie warten auf den richtigen Moment. Zu handeln. Und nach meinen Quellen kommt dieser Moment sehr bald. Hannah fühlt sich plötzlich sehr klein und verletzlich. Was meinen Sie mit Handeln? Denken Sie doch nach, sagt Deho. Wenn Sie in Alien Civilization rennen und entdecken würden, dass in primitive Species wie die Menschen plötzlich Waffen entwickelt, die ihr Gesamtrasse auslöschen können, was würden Sie tun? Die Antwort war offensichtlich und terrifying. Hannah spürt, why sich ihr Magen zusammenzog. Wir müssen das öffentlich machen, sagt sie. Die Menschen haben ein Recht zu wissen, was in ihrem Namen getan wird. Deho lacht bitter auf. Glauben Sie wirklich, dass Sie das lassen würden? Die haben schon so viel investiert, jetzt aufzugeben. Plötzlich heulten draußen die Alarmsiren in der Bergbaustation auf. Das pulsend Rotlicht drang durch die schmutzigen Fenster der Kantine. Deho sprang auf, sein Gesicht kreidbleich. Sicherheit. Sicher, Sie haben uns gefunden. Dr. Yun Minhee war seit 3 Jahren auf der Flucht. 3 lange Jahre, in denen sie sich in den dunkelsten Ecken der Galaxis versteckt hat, seit sie versucht hat, die Wahrheit über Project Bullet zu entfallen. Früher war sie in englische Wissenschaftlerin gewesen, die in den geheimen Laboratorien unter der Marskolonie arbeitet. Dort hat sie geholfen, Technologien zu entwickeln, die entweder die Galaxis neu formen oder sie vollständig existieren könnten. Jetzt saß sie in einem verrosteten Frachtschiff am Rand des Sonnensystems unsendet. Verschlosselt Nachrichten. An Menschen, die noch bereit wären, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Die Quantenforschungsanlage ist nicht nur für Waffen da, erklärt sie Hannah über die Flak- und Hologrammverbindung. Ist zittert vor Erschöpfung und Angst. Es ist ein Netzwerk. Jedes menschliche Schiff, jede Kolonie, jede Militärbasis ist miteinander verbunden. Wir können ganz Sternensystem mit einem einzigen Abdruck auslöschen. Hannah starrt ungläubig auf das Versuchsbild der Wissenschaftlerin. Das kann nicht wahr sein, flüstert sie. Niemand wird so etwas bauen. Doch, das würden Sie, antwortet Minhee bitte. Ich war dabei, als sie die ersten Tests durchführten. Die Energie, die durch das Quantennetzwerk fließt, ist unvorstellbar. Ein einziger Impuls kann die Sonne eines fremden Systems destabilisieren und alle Planeten in der Umgebung unbewohnbar machen. Hannah fühlt sich plötzlich schlecht. Der Gedanke, dass ihre Spezies zu solchen gegelteten fähig war, macht sie krank. Aber warum? Fragt sie verzweifelt. Warum würden wir so etwas Schreckliches erschaffen? Minhees Gesicht wird weich, und zum ersten Mal sah Hannah nicht nur Angst in ihren Augen, sondern auch Tieftraurigkeit. Weil wir Angst haben, Hannah, schrecklich lähmende Angst, als die Menschheit entdeckt, dass wir nicht allein im Universum sind, war unsere erste Reaktion nicht Neugier oder Freude. Es war blank Panik. Sie pausierte und sah sieht, als wird sie lauschen, ob jemand sie verfolgt. Die Regierungen dachten, sie mussten die ultimative Abschreckung erschaffen.
Etwas so mächtiges und vertiefendes, dass kein alien Spezies jemals wagen wird, die Erde unzugreifen, aber es funktioniert nicht so, fuhr sie fort. Die Aliens sehen es nicht als Abschreckung, sie sehen es als existenziell bedrohung. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken, dass Ihr Nachbarin Baum gebaut hat, die nicht nur Ihr Haus, sondern Ihr ganz Stadt zerstören kann. Würden Sie aborten, bis es Sie einsetzt, die Übertragung begann zu flackern, unstörerisch mischen sich in Minhis Stimme. Sie haben mich gefunden, flüstert sie panisch. Die Ortungssystem haben mein Signal verfolgt. Hannah, Sie müssen die Menschen warnen. Sie müssen ihnen sagen, was in ihrem Namen getan wird, bevor es zu spät ist. Das Hologramm erlosch abrupt und hinterließ nur statisches Rauschen. Irgendwo in den Tiefen des Weltraums ging die Jagd weiter. Die Marsforschungen lag so vornauen. Als Weijeder an der Industriekomplex, Großbettenmauern, ein Fechtbelüftungssystem an das typisch Summen von Generatoren. Nichts deutet darauf hin, dass hier die Gefährlichstechnologie der Menschheit entwickelt wurde. Hannah und Jiho inhörten sich in schmutzigen Wartungsuniformen. Ihr gefälschten Ausweis stammten aus Dehos Untergrundnetzwerk, die Wochen, und der Eingangskontrolle warfen nur einen flüchtigen Blick auf ihr Papier, bevor sie durchliehen. Wartungspersonal war überall willkommen, niemand wollte kaputt toileten oder defekt klimaanlage. Bleiben Sie ruhig, flüstert Hannah, als sie durch die ersten Korridor gingen. Wir sind nur Techniker, die ihr Arbeit machen. Aber je tiefer sie in die Anlage vordringen, desto klarer wird, dass dies kein normales Forschungszentrum war. Die Wände wurden dicker, die Sicherheitsschlunis häufiger, und ein seltsames Summen lag in der Luft, das ihr zum Vibrieren bracht. Schließlich erreichten sie das Haus der Anlage. Als sich die schweren Türen öffneten, stockt Hannah der Atem. Der Projektbullet Quantinken war riesig wie eine pulsierende Kugel aus reiner Energie. Die in einem Netz aus Kabeln und Sensoren schwett, die Luft selbst schien zu zittern vor. Kraft, mein Gott, murmelt Jiho anstarrt auf die holographischen Displays, die den Raum umgeben. Schauen Sie sich das an. Die Bildschirme zeigten Zieldaten für 1000 Wohnwelten in der gesamten Galaxis. Jeder bewohnt Planet, jede Raumstation. Jede bekannte Alien-Zivilisation war katalogisiert mit Koordinatenversieren. Rotpunkt. Markierten Primorziel. Gelbpunkt sekundär Bedrohungen. Das ist nicht nur ein Wurf, flüstert Jiho. Render die Anzeigen studierte. Das ist ein Weltuntergang. Sie planen, die Gesamtgalaxis als Geisel zu nehmen. Hannah fühlt sich schwindelig. Die sollen auf den Bildschirmen wären unbegreiflich. Milliarden von Lebewesen. Ganz Zivilisation, die mit einem einzigen Befehl ausgelöscht werden kann. Wir sind Monster geworden, flüstert sie dort plötzlich heulten Alarmsirenen durch die gesamte Anlage. Rotlicht blitzt von den Wänden, und Schwerstiefel holten durch die Korridor. Sicherheitsgruft strammten in die Kammer, ihr Waffen, auf die Eindringling gerichtet. Kein Bewegung, brüllte ein Führer, entfernt langsam seinen Helm und entfüllt ein Gesicht, das Hannah von den Lissender meistgesagten Wörter kennt. Eine hemmelige Militäroffizier, der vor Jahren wegen Kriegsverbrechen angeklagt worden war. Dr. Yun Minhee List gruen, sagte mit einem kalten Lächeln. Sie dachten wirklich. Sie könnten ans Überlisten, Hannah spürt, weil sich ihr Magen zusammenzog. Die Übertragung der Wissenschaftler war kein Zufall gewesen. Sie waren direkt in ihn falsch gelaufen. Minhee arbeitet für sie, stellt sie fest, mehr in Osage als in Frage. Seit 3 Jahren, bestiegt der Offizier,
in sehr böser Gegend, Schauspielerin, finden sie nicht, Botschafter Welter stand wurde Gröten versammeln, bei das Hegemony Konsul seit Jahrhunderten gesehen hat. 7 verschiedene Spezies hatten ihr Wörter geschickt, und in jedem ihrer Gesichter, ob schuppig, kristallin oder gasförmig, spiegelt sich dieselbe Nacht Angst wider. Die Menschen hatten allvorherzigen übertroffen, dies primitiven, Affen, die vor wenigen Jahrhunderten noch stein aufeinander geworfen hatten, entwickelten jetzt Technologien, die fundamentalen Gesetze der galaktischen Zivilisation verletzten. Sie nennen es Project Bullet, erklärt Welter und aktiviert, die holographisch Anzeige mit den gestohlenen Geheimdiensten Forum. Die Daten schwetten wie ein leuchtender Albtraum über dem Versum lustig, aber es ist viel mehr als nur ein Wurf, es ist ein Vernichtungsnetzwerk, das die sofortige Auslöschung der gesamten Galaxis ermöglicht, die still im Raum war, erkennt. Selbst die normalerweise surrenden Insektoiden der Schwarmaliens wären völlig still geworden, in menschlichen Händen, vor Welter fort. Bedeutet dies Technologie das Ende allen fortgeschrittenen Lebens, weil wir es kennen? Sie haben nicht nur Waffen erschaffen, sie haben den Tod selbst technisiert. Der Wörter der kristallinen Kollektivs pulsierte Nerves in verschiedenen Rottenen. Sein Stimmklang vibrierend Eisapfen, außer Sprach, und sehr Computer Simulation, zeigen, dass die Menschheit und sehr Gesamtzivilisation in weniger als einer Standardstund vernichten kann. Milliarden Jahre der Evolution ausgelöscht mit einem einzigen Impuls, ein sichender Lotcam von der Delegation der Reptilianarchen. Aber wie ist das möglich, fragt ihr Anführerin. Wo nicht einmal 1000 Jahren wären sie kommen, der Lage, primitiv Rechten zu bauen. Jetzt entwickeln sie Quantenwaffen, die in sehr ältesten Zivilisation in den Schatten stellen. Welter es tentakeltig en Hansel bewechten sich ruhig. Das ist genau das Problem. Ihr technologischer Fortschritt folgt keinem normalen Muster. Sie bespringen ganz Entwicklungsstufen. Als hätten sie Zugang zu wissen, dass sie eigentlich nicht besitzen sollten. Vielleicht, murmelte Wörter der Energiewesen, haben sie Hilfe bekommen. Von wem auch immer. Dies Möglichkeit macht die Situation noch beunruhigender. Wenn die Menschen externe Unterstützung hatten, dann war ihr Bedrohung noch größer als ursprünglich angenommen. Die Frage ist nicht mehr, ob wir handeln sollen, sagt Welter mit fester Stimme. Die Frage ist, wann, jeden Tag, den wir warten, werden sie stärker. Jeden Tag kommen sie der Verwendung ihrer Ultimativen Waffen her. Der Wörter der Maschinenwoche sprach als Muster. Sein synthetisch Stimme emotionslos und präzise, logisch Schlussfolgerung, die Menschheit muss eingedämmt werden, bevor sie ihr Vernichtungsgepäße vervollständigen kann. Das Überleben der Galaxis hängt davon ab. Welter blickt in die Rund. Dann sind wir uns einig, die Abstimmung war einstimmig, 7 verschiedene Spezies. Die sich seit Jahrtausenden nicht einig gewesen waren, stimmten für dasselbe Ziel. Die menschliche Bedrohung muss neutralisiert werden. Der Krieg kam her. Hannas gestohlener Shuttle race durch den Asteroid Ingertel wie ein Jagdtier. Hinter ihnen verfolgten Sicherheitschef und seltsam, fremdartig Versuch. Ihr Spur Aliens. Die offenbar genosso verzweifelt nach den Daten suchten wie die Menschen. Der Denken mit den vollständigen Spezifikation von Project Bullet war ihr einziges Verhandlungsmittel. Und jeder wollte ihn haben. Die kleine Speichereinheit in Hannas Tasche enthielt Informationen, die das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen könnten. Sie streng an der Communication, bergt ho. Rendenergie blitzt den Weltraum, sie herum Erlichteten. Sein Gesicht war Schweines vor Anstrengung,
außer das Shuttle durch die Trümmerfelder manövrierte. Wir können die Daten nicht übertragen. Plötzlich nistert Dehos Stimme über den Kommunikationskuhl von seinem eigenen Schiff aus. Es geht in Relay Station auf Europa. Wenn wir sie erreichen können wir gleichzeitig in all menschlichen Welten senden. Europa, guckt Hannah, wenn sie sich in ihrem Sitz festhielt. Das ist mitten in Jupiters Gravitationsfeld. Wir würden nicht dort ankommen. Doch, das würden wir, antwortet Deho entschlossen. Folgen Sie mir, die Verfolgungsjagd fort. Sie durch die Eisfelder von Jupiters Mond. Die gefrorenen Brocken reflektierten das schwache Sonnenlicht und schufen ein tliches Labyrinth aus Eis und Schatten. Hannah konnte kaum glauben, dass sie bei dieser Geschwindigkeit nicht längst gegen einen der riesigen Eisbrücken gekrückt wären. Dehos Schiff flog direkt vor ihnen und bahnt ihnen den Weg durch die dichtesten Trümmerfelder. War eine Farina. Pilot, der jeden Trick kennt, aber selbst konnte nicht eils vorhersehen. Ein Energiestrahl von einem der Würfelger traf Dehos Schiff direkt in die Antriebssektion. Hannah sah, wie Flammen aus seinem Rumpf schlugen und das Schiff zu taumeln begann. Deho schrie sie ins Kommunikationssystem. Sein Stimme kam schwach und versagt über den Kanal. Hannah, hören Sie mir zu. Die Relaisstation ist nur noch 10 Kilometer entfernt. Sie müssen es schaffen. Wir holen Sie raus, rief Hannah verzweifelt. Halten Sie durch. Nein, antwortete Deho mit berechender Ruhe. Mein Schiff ist zu schwer beschädigt. Aber Sie können es noch schaffen. Sie müssen es schaffen. Sein Schiff dreht sich plötzlich und flog direkt auf die Verfolger zu. Hannah erkennt sein Absicht und ihr Wort kalt vor Schreck. Deho, tun Sie das nicht. Sein letzte Übertragung war kurz und klar. Sagen Sie ihnen die Wahrheit, Hannah. Sagen Sie ihnen, was wir geworden sind. Die Explosion erlichtet den Weltraum, wie ins Weitson. Dehos Schiff und weiter Verfolger verschwanden in einem gleichenden Feuerball. Die anderen Jüger wurden von der Druckwelle erfasst und ins Taumeln gebracht. Jeho nutzt die Verwirrung und steuert ihren Shuttle durch die letzten Eisfelder zur Europa Station. Hannah starrt sich auf die verglühenden Trümmer von Dehos Schiff. Der Denken war jetzt das gefährlichste Geheimnis der Menschheit, und sie war sein einzig Hatterin. Die Übertragung erregt menschlichen Welten zur gleichen Zeit. Von der Erde bis zu den entferntesten Kolonien schalteten sich Bildschirme ein, und Hannahs Gesicht erschien in Millionen von Wohnzimmern, Büros und Militärbasen. Mein Name ist Hannah, begann sie mit ruhiger, aber bestimmter Stimme. Ich bin Kommandantin der Weltraumbergungsflotte, und ich muss Ihnen etwas sagen, was unsere Regierungen vor uns verborgen haben. In einem kleinen Apartment auf der Erde in Frau ihr Kaffeetasse fallen. Als die ersten Bilder von Project Bullet über den Bildschirm flimmerten. In einer Fabrik auf dem Mars hörten die Arbeiter auf zu sprechen und starrten fassungslos auf die Hologramm. Selbst in den entlegensten Bergbaukolonien verstummten die Gespräche. Unsere Regierungen haben ihn aufgeschaffen, die gesamt Galaktische sehr streng kennen, fuhr Hannah fort. Die gestohlenen Daten zeigten die schreckliche Wahrheit. Zieldaten für tausend von bewohnten Welten, Energiemsengen, die Jede-Vorstellung übertreffen. Und Pläne für ein Vernichtungsnetzwerk, das jeden Winkel der bekannten Universums erreichen kommt. Und die Aliens wissen davon, sagt sie kommen, uns zu stoppen. Die Reaktionen waren sofort und heftig. Auf der Erde gingen Menschen auf die Straßen, nicht zu feiern, sondern zu protestieren. Wir wussten nichts davon, brüllten sie vor den Regierungsgebäuden. Hat in unserem Namen Monster erschaffen, die in Run breiten sich wie ein Lauffeuer aus,
in New York warfen Demonstranten Stein auf Polizeiautos. In Berlin blockierten Tausende Eingänge zu Militärbasen. In Tokio forderten die Menschen den sofortigen Rücktritt der gesamten Regierung. Auf den Kolonien war die Reaktion noch drastischer. Die Mars-Kolonie erklärte ihre Unabhängigkeit von der Erde. Wir wurden nicht für Kriegsverbrechen bauen, verkündigte der Koloniegouverneur in einer hastigen Pressekonferenz. Die Asteroidenbergbau-Station folgten ihrem Beispiel, und innerhalb von Stunden zerfiel die menschliche Einheit. Die Regierung der menschlichen Koalition versucht verzweifelt, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Notstandsgesetze wurden erlassen, das Militär auf die Straßen geschickt, aber es war zu spät. Das Geheimnis war heraus, und nichts konnte es wieder zurückholen. Dann verdunkelt sich der Himmel über der Erde. Hundert von Alienschiffen materialisierten sich im Orbit elegante Cruiser, massive Dreadnoughts und fremdartige Fahrzeugenformen, die das menschliche Auge kaum erfassen konnte. Sie kämen von Dutzenden verschiedener Spezies, allwährend in einem einzigen Zweck, das Greatschiff, ein gigantischer Dreadnought, der halb so groß war wie der Mond. Sendet ihn ein Fake-Nachricht auf allen Frequenzen, übergeben Sie sofort die projektvolle Technologie an das gesamtbeteiligte Personal, oder tragen Sie die Konsequenzen. Die Nachricht wird in jeder menschlichen Sprache wiederholt, aber die Bedeutung war überall dieselbe. Es war ein Ultimatum. Sie haben 48 Stunden. Meines zu entscheiden. Fügt die Alien-Stimme hinzu. Das Schicksal ihrer Spezies liegt in ihren Händen. Die Menschheit hat 2 Zeit, über ihr Leben zu entscheiden. Die Führung der Erde hat kein andere Wahl, als die Alienflotte Waffen auf die menschlichen Welten richtet. Aktivierten Sie die Verteidigungsprotokoll von Project Bullet, was als wenn each Tungswaff konzipiert worden war, wird nun zum Schutzschild der Menschheit. Ein schimmerndes Quantenfeld breitet sich den gesamten menschlichen Raum aus. Es war wie ein unsichtbarer Blaze, die allmenschlichen Kolonien, Raumstationen an Schiff umschloss, als die ersten Aliensonden versuchten, dies Barriere zu durchdringen. Prallten sie einfach ab, als wenn sie gegen ihn Wand aus purem Licht geflogen. Sie knen nicht hindurch, bergtet Admiral Shinwoo-sung dem Notfallrat in einem unterirdischen Bunker auf der Erde. Sein Gesicht war grau vor Erschöpfung. Aber sein Stimm blieb ruhig, aber wir knen dies Position nicht. Ruhig halten, der Energieverbrauch ist gewaltig. Die sollen auf den Bildschirmen wären erschreckend. Das Quantenfeld verschlang mehr Energie, als die Gesamtmenschheit normalerweise in einem Jahr verbraucht. Kraftwerk auf 100 Welten liefen auf Hochtouren. Aber selbst das wird nicht lang reichen. Wie lang können wir durchhalten? Fragt ihn der Ratsmitglieder. Vielleicht ihn Wunsch, antwortet der Admiral. Höchstens zwei, wenn wir all nicht lebensnotwendigen Systeme abschalten. In diesem Moment betrat Hannah den Raum. Sie war nicht offiziell eingeladen worden, aber niemand wagt dies, sie aufzuhalten. Die Frau, die die Wahrheit entfaltet hat, war aber nach der Stimme der Menschheit geworden. Wir müssen nicht zwischen Kapitulation und Krieg wählen, sagt sie mit fester Stimme. Ich hätte einen dritten Weg. Wir können Zusammenarbeit wählen. Bei Ratsmitglieder starten sie ungläubig an. Zusammenarbeit, wiederholt einer. Sie wollen uns vernichten. Nein, antwortet Hannah. Sie haben Angst vor uns. Genauso wie wir Angst vor ihnen haben. Aber Angst wird nur so mehr gewollt. Sie ging zu den Communications-Junts und begann, ihn Nachricht aufzuzeichnen. Dies Technologie ist zu gefährlich, als dass ihn einzig Spezies sie kontrollieren sollt, sprach sie sowohl zu den menschlichen als auch zu den Alien-Streitkräften.
Aber richtig reguliert kennt sie allen nutzen. Auf den Bildschirmen sah man, wie sich die Alienflotte ruhig bewegt, einige Schiffsorgen sich zurück, und ruckten en hier Herren. Die Botschaft verbreitet sich durch bei die Flotten wie ein Lauffeuer. Stellen Sie sich vor, für Hannah fort, was wir gemeinsam erreichen können, medizinisch Durchbruch, die Krankheiten heilen, die seit Jahrtausenden unheilbar sind. Transporttechnologien, die Galaxis in Minuten durchkehren, können, Energiequellen, die ganze Zivilisation mit sauberer Kraft versorgen. Sie posierte und Blick direkt in die Kamera. Die will bei uns allen zusammen. Wir können in Zukunft der Misstrauens untergült werden. Oder wir können in Zukunft der Zusammenarbeit und der Fortschrittswillen. Die Galaxis hielt den Atomen. Millionen von Lebewesen auf beiden Seiten warten auf ihn Antwort. Die das Schicksal aller bestimmen wird. Die Verhandlungen fanden auf Luna statt, neutraler Boden zwischen die und der Alienflotte. In der sterilen Atmosphäre der Mondstation sahen sich zwei Welten gegenüber. Die Kurs vor einem galaktischen Krieg gestanden hatten dort Hannah sah Botschafter Welten direkt gegenüber. Randwörter von Dutzenden verschiedener Spezies über Hologrammverbindungen zugeschaltet. Während der Verhandlungsraum flimmert vor lauter Lichtprojection, kristallin Wesen, gasförmige Intelligenzen und mechanische Zivilisation, während durch ihn gemeinsam Hoffnung auf Frieden. Der galaktische Technologierat wird all Quantenwaffen Forschungen. Überwachen, wirken die Wälder mit einer Stimme, die berischen Sanftklang für Gemanden, der vor wenigen Tagen noch Krieg gefördert hat. Die Menschheit wird die Angriffskapazität von Project Bullet bauen, darf aber begrenzt die Verteidigungsam behalten. Hannah nicht langsam, es war ein fairer Kompromiss, auch wenn es bedeutet, dass die Menschheit ihr mächtigst warf aufgeben musst. In Gegensatz, fügt sie hinzu teilen wir die nützlichen Anwendungen medizinische Quantenheilung, sofort Communication und Transport. Die Menschheit wird ein Partner. Kein Bedrohung. Die Diskussionen sorgen sich über. Hin. Jede Spezies hat ihre eigenen Bedenken und Forderungen. Die Kristallwesen wollten Garantien für ihre empfindlichen Energiefelder. Die Maschinenwoche verlangten Zugang zu den Quantenalgorithmen. Die gasförmigen Intelligenzen bestanden auf Sicherheitsprotokoll für ihre fragilen Existenzformen. Aber langsam fügt sich alles zusammen. Das Abkommen wird in 17 verschiedenen Sprachen und Energiemustern unterzeichnet, ein historisches Dokument, das die Zukunft der Galaxis bestimmen wird. Die Abrüstung von Project Bullet begann sofort, unter den wachsamen Augen von Alien-Beobachtern. Demontierten menschliche Techniker die Vernichtungswaffen. Die gealterten Quantenken wurden abgeschaltet, die Zielcomputer gelöscht, die Angriffsschiff umgebaut. Aber die friedlichen Innovationen der Technologie verbreiteten sich schnell durch. Die Gesamtgalaxis. Quantenheilung rettet Millionen von Leben auf Alienwelten. Sofortige Communication verband Zivilisation, die seit ihren isoliert gewesen waren. Neue Transportmethoden machten Reisen zwischen den Sternen so einfach wie einen Spaziergang im Park. Dort Hannah wird zur ersten menschlichen Botschafterin beim Galaktischen Rat ernannt. Ihr Aufgabe war es, sicherzustellen, dass die gefährliche Kreativität der Menschheit dazu diente, Zivilisation zu verringern, anstatt sie zuerst rendert es war nicht immer einfach. Die Menschen hatten einen Ruffer und vorhersehbare Innovationen. Und nicht alle Alien-Spezies vertrauten ihnen willig. Aber mit der Zeit wuchs der Respekt. Die Spezies, die einst das Zerstörungspotenzial der Menschheit gefürchtet hatten, bewunderten nun ihr Fähigkeit zur USAMMENAB, IT.jh später. Als Hannah
in ihrem Büro auf der Raumstation der Galaktischen. Ratsau an die friedlichen Schiff verschiedener Welten beobachtet, die gemeinsam durch den Weltraum flogen, dacht sie an Dehos letzt Werkzeug. Und wo die Great Wurf der Menschheit ihr Greats Geschenk geworden, die Weisheit. Zu wissen, wann man sie nicht einsetzt,